سلام، به LELB سوسایتی خوش آمدید. در این درس به شما فارسی آموزان مطالب مربوط به قرار ملاقات رو تدریس میکنم. Setting a date or meeting or appointment، قرار ملاقات. خب این درس توسط خانم هاجر عزیز زنجانی نوشته شده و من اون رو روخوانی میکنم و به انگلیسی هم توضیح میدم برای غیر فارسی زبانان. خب این تیبل آف کانتنتس هست. قرار ملاقات در فارسی: دعوت کسی به بیرون با پاسخ مثبت. So inviting a person out with a positive response. برای آخر هفته برنامه ای داری؟ For the weekend, do you have any special plan؟ برنامه weekend. نه، برنامه ای ندارم. No, I don't have any plan. The reason for not just providing you with any translation is that we don't want you to be dependent on translation. And we use a kind of direct method so that you will be able to just get the meaning across with the help of the other relevant materials. So translation is not that good for you. But I just give you this translation in this video as the last resort. میخواهی به پیکنیک، کوه، کنار دریا یا باغ برویم؟ Do you like to go on a picnic? Mountain، کنار دریا. Seashore or beach. باغ، garden بریم؟ بله حتما، خیلی خوبه. Yes, certainly. That would be a good idea. It's very good. حتما، certainly. Sure. خیلی دوست دارم. I'd love to. I like it a lot. بله فکر خوبیه. Yes, that's a good idea. بله به نظرم خوش میگذره. Yes, I think we're going to have a lot of fun. That would be really funny. برای امروز عصر وقت داری با هم باشیم؟ For today evening, do you have time so that we could be with each other, we could see each other? بله خوشحال میشم. Yes, I would be glad to. امشب باید کاری انجام بدی؟ Do you need to do something special? Do you have any particular plan for tonight? نه، امشب وقتم آزاده و خونه هستم. No, tonight I'm free and I'm home. وقت آزاد، free time. میتونیم این جمعه همدیگر رو ببینیم؟ Can we see each other or meet each other this Friday؟ جمعه. دقت کنید در زبان فارسی و در ایران جمعه روز تعطیله. So it's the holiday and it's off. اگر برنامه دیگه ای نداشته باشم چرا که نه؟ If I don't have any other plan, why not؟ چرا که نه؟ خوشحال میشم. I would be happy. دوست داری بریم یک چیزی با هم بخوریم؟ Do you like to go out and eat something or eat out؟ بله خیلی هم خوب. Yes, that would be really great. خب دعوت کسی به بیرون با پاسخ منفی. So inviting a person out with a negative response. میتونی امشب به خونمون بیای؟ Could you visit us at home tonight؟ نه خیلی کار دارم. No, I'm so busy. I have many things to do. فردا تعطیله. Tomorrow is off. میخوایی فردا قرار بگذاریم؟ Do you like if we set a date or appointment or meeting or rendezvous for tomorrow? متاسفم. I'm sorry, I'm afraid. پس فردا امتحان دارم. I have an exam the day after tomorrow و باید درس بخونم. And I should study.
درس خوندن. study. دوست داری امشب بریم بیرون؟ دوست داری امشب بیرون بریم؟ Do you like if we go out tonight? خیلی دوست دارم ولی خیلی کار هست که باید انجام بدم. I like it very much but there are many things to do. خیلی کار هست که باید انجام بدم. دوست دارم ولی در حال حاضر خیلی کار دارم. دوست دارم it means I like it. I would love to but در حال حاضر means currently at this time. I have many things to do. خیلی کار دارم. میخواهی آخر هفته جایی بریم؟ Do you like to go somewhere special, for example, somewhere on the weekend? متاسفانه مهمان دارم. Unfortunately, I have some guests. مهمان. And if you just click here, you will find related vocabulary, Persian vocabulary lessons about actually serving guests at home particularly, which is very important in Persian culture. متاسفانه خانه نیستم. Unfortunately, I'm not home or I wouldn't be home at that time or by that time. تعطیلات میخوایم شمال بریم. تو هم میای؟ We're going to go to north of Iran during the holidays or vacation. Do you like to join us? تو هم میای؟ فکر نمی کنم بتونم بیام. I don't think I would be able to join you or accompany you. فکر نمی کنم. I don't think so. متاسفم برنامه دیگه ای دارم. I'm sorry. I have some other plans. تعیین زمان ملاقات. So, setting the time of the meeting, appointment, date, rendezvous. چه ساعتی همدیگر رو ببینیم؟ What time should we meet? At which time should we meet each other? ساعت 5:30 خوبه؟ Is 5:30 okay? کی میتونی بیای؟ When can you come? من ساعت 8 به بعد اونجا هستم. I would be there after 8. سعی میکنم تا 7 برسم. I would try to reach there by 7. تا 7 by 7. ساعت 10 میبینمت. I will see you at 10. تعیین مکان ملاقات. So the place, setting. Okay. کجا میتونم ببینمت؟ Where can I see you? جلوی در دانشگاه. اداره خوبه. In front of the university or college or office. دانشگاه. University, college, اداره, office. جلوی پارک. Or at the entrance to the park. جلوی پارک. Local park. کجا هم دیگر رو ببینیم؟ Where should we meet each other? کتابخونه چطوره؟ Library. میتونی بیای؟ Can you come? کجا با هم قرار بگذاریم؟ قرار گذاشتن to set an appointment. Where should we set an appointment? Or meeting. Or date. فکر میکنم ترمینال، ایستگاه اتوبوس، ایستگاه تاکسی، باس استیشن، تاکسی استیشن خوبه. I think actually these places are okay. آدرس رستوران، آدرس همون ادرس هست. رستوران، restaurant. کافه، کافی شاپ. خونه، home. آدرست چیه؟ What's your address? کجا باید بیام؟ Where should I come? دیر رسیدن به ملاقات. So to be late at the appointment or meeting. ببخشید ترافیک بود. Excuse me,
I was stuck in the traffic or something like this. ترافیک همون ترافیک congestion. انگار کمی دیر کردم. انگار means it seems, it sounds. I'm rather late. دیر کردم. I'm late. خیلی وقت اینجا بودی. Have you been here for a long time? خیلی وقته. Have you been here for a long time? خیلی وقت منتظرم هستی. Have you been waiting for me for a long time? منتظر بودن. Waiting. منتظر. ببخشید اگر منتظرم شدی. Sorry if I have kept you waiting. ببخشید اگر means if منتظرم شدی. فکر نمی کردم کارم بیشتر طول بکشه. I didn't expect it to be so long. I didn't expect it to take me so long. ببخشید منتظر موندی. Sorry if you were waiting for a long time. ببخشید کمی دیر می کنم. Sorry to be late. 10 دقیقه دیگه اونجا هستم. I will be there 10 minutes later. ببخشید تا 5 دقیقه دیگه خودم رو میرسونم. Sorry, I will try to reach the destination in 5 minutes. Okay, we come to the end of this Persian lesson. As you can see, this Persian lesson belongs to the category of Learn Persian Online with around 400 Persian lessons plus videos. And also the tags. آموزش زبان فارسی به بزرگسالان، آموزش واژگان و اصطلاحات، زمان، سطح پیشرفته، مسافرت، مکالمه فارسی و غیره. خب امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. I really hope you enjoyed this Persian lesson, and if you did, please visit our website at LELB.net, and if you really want to learn Persian academically and pleasurably, you can either actually contact us from our website and try everything free before registration. We have Persian group and private classes, and also subscription to our website with actually constant support. So you can access all the Persian lessons with videos, and you can communicate with your Persian teachers, including me, via voice or text, non-stop, constantly. And what could be better than this? Alright, thank you very much for your attention. و شب و روزتون خوش باشه و فعلا خداحافظ.